It's very different. In fact, it's supremely different. It's probably the most different Pakistani film that has been made so far, hands down. It'll be fun. You guys, once it comes out, you guys are gonna have a lot of fun. Yeah, बहुत ज़माने बाद मैं लाइव आ रहा हूँ, बहुत ही ज़माने बाद. Superhero movie? No, it's not a superhero movie. It's not. रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक. नहीं, मैं co-star नहीं बता रहा. Probably can tell you, but I don't want to tell you. जब आएगा वक्त तो फिर आप लोगों को पता चल ही जाएगा. Or whoever else speaks about a movie that they've done recently. I guess you could look into that. Kristen Stewart? Okay. ये इतनी बड़ी बात की थी ना, like I can't even respond to it. Like I can't. Anyway, thank you. Thank you for thinking that I could star against Kristen Stewart. Why do you look like Zahid Ahmed today? It's probably because of the beard. Because, you know, यहाँ से. Yeah, sketch live. I'm so sorry. That's right. Sketch live भी तो करना है. यार, okay, so let me tell you how the year went, right? Or started off. Very busy, very ad hoc. मैं दिसंबर से कोशिश कर रहा था, actually मैं कोशिश कर रहा था कि मैं स्केच लाइव का सेकंड सीजन करूँ और इसे वो थोड़ा और बड़ा करूँ, थोड़ा और बेहतर करूँ, और इन द सेंस कि मैं यार I'm so distracted by that. वो ये कि you know, have like at least 6 episodes or 10 episodes जहाँ पे proper एक show हो, proper लोग participate करें, proper सब कुछ हो. But I just got really caught up with a lot of things and I just wasn't able to do it. So करना है, करेंगे. It's still somewhere here, somewhere. तो करना तो है, हो जाएगा. So yeah, that's about it. So I've just been super busy, so मैं कर नहीं पाया. तो अब थोड़ा सिलसिला जो है थोड़ा इजी हो रहा है, तो मैं अब आके कुछ करते हैं इसके बारे में. शाज़िया रहमान, I was not in Besharam. Somebody else was in Besharam. Yes, I am completely different from that. Hello, Amal Khalidi. क्या okay bye? What do you mean? Why did you say that? सर प्लीज़ उर्दू बोल लो. अरे उर्दू में तो बात कर रहा हूँ, फारसी में थोड़ी कर रहा हूँ. Hi guys, how are you? Yeah, it is the forehead. You are correct. That is it. Okay. Okay. Oh, Amal Khaldi, how are you? Oh, I just saw the question. So some of you are sending questions in the other section, like you press the question mark and then you can send questions. I didn't see that. I'm sorry. यार मैं ठीक हूँ यार. आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब ठीक हैं? सब खैर है? अमन है? Thank you so much. Love back to Peshawar or Peshawar, however you say it. Thank you so much, everybody. जी मैं बिल्कुल रोज़ा रखता हूँ. आप रोज़ा रखते हैं? या अगर मैं कहूँ कि मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ तो? My room? No, I'm not going to show my room. It's a mess. Why would I want to show my room? Hi, Mahin Ali from Jeddah. Alright, चलो. That's it. So 2 प्रोजेक्ट किए हैं या एक चल रहा है.
تیسرا بھی شاید وہ ابھی پتہ چلے گا اس کے بارے میں. تھینک یو سو مچ ایوری باڈی. اسپیک پشتو. مجھے پشتو آتی نہیں. اگر مجھے پشتو آتی ہے میں پشتو میں بات کرتا ہوں. مجھے کوئی سٹیریوٹیپیکل بیکار بات نہیں کرتی. لائک داغا داغا لائک یہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب لوگ یہ کرتے ہیں, تو میں نہیں کروں گا. تو مجھے تو نہیں آتا یار. فتویٰ لگا دیں گے. یہ بات کہی ہے کہ اگر میں روزہ نہیں رکھتا ہوں نا تو لہٰذا مجھ پہ فتویٰ لگ جائے گا. which is really funny. Thank you for saying that. اچھا, my favorite food. Whoa, Muhammad Sadullah Chima. No, I am not, but thanks for asking. Any tips for students? یار ماہرہ نیازی, آپ کو تھوڑا سا اور اسپیسیفک ہونا پڑے گا. مطلب پڑھو. فیوریٹ فوڈ, ٹو مینی. میں ابھی بائی دا وے, ہاں میں ابھی ٹرکی میں تھا. گیٹ دس, ٹرکی میں 60,000 نیو کیسز آف کرونا ایوری ڈے. 60,000. تھوڑا سا ایک راؤنڈ فگر میں بتا رہا ہوں آپ کو, مگر دیٹس اے لاٹ آف پیپل رائٹ. مگر اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ not so many deaths. People are sick, they're not well. یہ نہیں کہ وہ کرونا ہے تو وہ چل مار رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہے, مگر وہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, خیریت سے. not so many deaths, or at least not reported. I don't know. So anyway, point was کہ میں ٹرکی میں تھا اور ٹرکش کھانے اتنے مزے کے ہوتے ہیں. They're so good. اس میں مسالہ نہیں ہوتا, اس میں اتنی مرچ بھی نہیں ہوتی ہے, وہ بہت ہی منہ میں پانی بھر آیا. اس کو ایک سینٹنس میں استعمال کیجئے, منہ میں پانی بھر آیا. This is funny. شازی رحمان سنگھ, فتویٰ تو ہر حال میں لگنا ہی ہے باس. صحیح بات ہے, جو حالات ہیں نا ہمارے ملک کے. عظیم مسلم ڈراماز, دیوار-e-Shab, رسوائے, درسی جاتی السلام, مشک جس لگ. تھینک یو سو مچ خدا عامر. پلیز میرا نام لے لو, زہران خان. اوکے, کیوں لگنا ہے فتویٰ, کیا ہو گیا؟ نہیں, مجھے لگوانا نہیں ہے فتویٰ. بات یہ نہیں ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتا ہے رمضان میں تو اس پہ فتویٰ لگ جائے گا. مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ. When am I coming to Canada? I don't know, man. And to make things infinitely worse, جہاں پہ ابھی ڈالر پہنچا ہوا ہے نا, تو اگر کوئی سوچے بھی نا